Hi everyone, this is Jingo, and in this video I'm going to show you the importance of knowing what KPI or metrics is best to use sa ating mga ads. Normally, pag nag-ads po tayo, we need the basic KPI para maintindihan natin yung mga datos ng ating mga ads na nirarun. Dito po ito makikita. Okay, kiklik nyo ito and then makakapili kayo. Now, nakikita nyo itong, lalo na ito ay bagong business manager, may bagong ad account, and ang ginagawa ko po kapag bago pa lang yung ad account, nagre-run muna ako ng boost post for like 3 days to a week para po i-seasoned up muna yung page. Kailangan kasi may engagement para hindi naman siya parang ginawa lang para mag-ads. Kasi medyo suspicious po yun, hindi nila magugustuhan. Hindi magugustuhan ni Facebook to. And na-experience ko rin na yung mga bagong ads minsan or bagong business managers, madalas po nare-reject. So I'm going to show you the basic KPI that I normally use para sa aking mga ads. Generally, ang nahahawakan ko pong ads, and I think this is my niche, are digital information products. So, andyan yung courses, e-books, mga ganyan po, or tutorials. That is why, for this kind of ads, these are the ideal ones na in my own opinion. But you can also put the ones that you think is best for you, okay? So, ipapakita ko lang sa inyo for digital information products. Ito po yung mga ginagamit ko. Anyway, these are the ones that are default by Facebook. Pwede nyo siyang i-click. So, makikita nyo ito yung performance mismo. This is the most common na ginagamit. And then, meron naman po yung sa setup para makita nyo lang kung andyan yung traffic and the campaign ID. Meron ding engagement, how our people are engaging para malaman nyo. You can choose lifetime, current day, or yesterday, 7 days, 14 days, 30 days, this week, last week, this month, last month. Or gusto nyo siyang i-customize, pwede rin po. Okay? So, irarun nyo lang siya pabalik, and then irarun nyo din siya para sa present. Alright. So, ayan. Now, pagka napili nyo na kung ilang duration yung gusto nyo makita yung datos nyo, you just click update. And then, video engagement, kung video ang nire-run nyo. And then, app engagement, kung app ang inyong pinopromote. Carousel engagement, kasi kailangan makita nyo yung each of the cards sa carousel, di ba? Meron kang ilalagay doon na iba't ibang image. And then, from here, makikita nyo ano yung mga magagandang performance na image. And then, also, performance and clicks. Makikita nyo dito yung mga results ng link clicks, ayan, frequency, and all these things. Mahalaga rin ito. Lahat sila may kanya-kanya silang purpose. Yung cross-device naman po, kung ang gamit ay cellphone o laptop o desktop, offline conversions, depende po to sa inyong in-input. Ibe-base din po yan ni Facebook doon sa mga dati nyo na i-upload na offline conversions nyo. Ina-upload po ito. And then, targeting and creative. Yung mga creatives natin at saka yung mga audience natin. Dito po yan makikita. And this is also one of the things na palagi kong nagagamit. One of the KPIs na madalas kong gamitin. And then yung bidding and optimization, you can always check what are these things, because that's the only way para maintindihan mo kung ano yung appropriate para sa'yo.
And then, the messaging engagement, kung messages po ang inyong kino-convert, this ay maganda rin makita. And of course, yung customized. Ito po yung customized na para sa akin, this is the best arrangement or ang pagkakasunod-sunod ng mga KPI na gustong-gusto kong namomonitor. Okay, so itong mga metrics na to, these are the metrics that I'm using for my own ads. Ipakikita ko sa inyo. Okay? So, I always want to see if the ad is active or inactive or already completed. Dito yon. Now, gusto ko rin makikita, kung marami kasi yan, gusto ko nakikita ko kung magkano yung budget na nilagay ko. Okay? And then, kung magkano na po, magkasunod sila, kung magkano na yung nagagastos ko. Para alam ko, if ever na malaki na or sakto na, well, this one is a boost post, kaya may lifetime siya. Bagong ad account nga siya, gusto ko lang pong magkaroon muna ng engagement before ako magra-run ng proper ad. And then, gusto kong nakikita yung result agad after ng amount spent, yung result, and then yung cost per result, and then yung reach, kung ilang tao ang naabot ng ads ko, impressions, kung gaano kadalas ilabas ni Facebook ito, kung gaano ilang beses niya itong ipinakita sa Facebook platform, and then yung cost per impressions. Gusto kong makita kung magkano ang cost niya per 1,000 impressions. Kasi po, it's the only way for me to know that the ads is engaging and working well, and it's also would most likely get a very low cost per lead kasi maganda yung impression niya, mababa. Okay? And then, yung leads, yung ilang leads ang nakuha ng ad ko, and then yung cost per lead. Pag pumunta po tayo sa ad set, ganun din yung makikita nyo. And then yung budget nandito, ganun din sa campaigns. Pero sa ads po, nandito na yung mga ranking. So makikita natin dito, this one is below 35% of ads, bottom of ads. Ito above average. Kaya mababa ito because the engagement rate ranking is quite okay. Pati yung conversion rate ranking niya. Yung quality ranking, karaniwan po, pag mababa yan, it's because of the creative. Okay. That is how I want my KPI arranged. If your objective is video views, lalagyan mo siya ng video views na metrics. So, pupunta ka ulit sa customized columns, and then ito-type mo lang dito yung video, and then lalabas na lahat. Now, kung ano yung gusto mo dito, yun lang yung pipiliin mo. Or you can also pick more than one. Pwede naman. Normally, ang pinipili ko dito is 25% or 50% pag top of funnel. Pero pag bottom funnel na po ako, I go for 75% and 95%. Okay. So, iyan, idadagdag nyo lang dito. So, pipiliin nyo to. Kung 25%, mapupunta na yan dito. Okay. So, there are other things. May media, merong page post, pwedeng page likes, marami po. Dito makikita nyo yan. Tapos yung custom conversion nyo nandito. Okay? So, ito yung mga ginawa ko. Custom conversions. Ayan. Kung gusto kong makita, ito, leads mismo, and then landing page views, pwede rin. Now, ang gagawin ko, pag inilagay mo na to, you can just remove this one. Kasi, andun naman na yung leads na ikaw ang gumawa mismo. So, mas customize ito, di ba? And then, there you go. Now, kung gusto nyo pang dagdagan, kung gusto nyo nakikita anong pangalan ng ad set, ng campaign, etc., andito po siya. The targeting, the ad creative, lahat po pwede nyong ma-check yan dito. If you think of some metrics na gusto nyo idagdag, just type the
first 3 letters and makikita nyo na, or type the whole thing, makikita nyo na, and then add it here. Okay, so, and then i-click nyo lang dito para mai-apply nyo siya as preset. Okay, i-replace nyo yan, and then nandito na yan. May video views na dito, yung custom conversion, ayan, andyan na siya. Alright, so, ganun po ang paggawa ng sarili nyong key performance indicator or metrics, and there are other things also that you can do. So that's it, and I'll see you next video. Whoa.